Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin darasi da muke bayani akan wannan MetaTrader 4 akan wannan channel namu na mai suna mu koyi Forex trading, Forex TV channel. Kamar kullum ina ƙara gaya mana cewa masu magana masu tambaya ta akan mentorship da waɗanda suka shiga lalle darasin da muke yi ya kamata assignment ɗinku ku ci gaba da submitting, sannan kuma duk wanda ya san bai je sashi na trading ba ya yi haƙuri ya ci gaba da turo before and after ɗinsa da kuma result na trading kamar yadda aka tsara. Na gaya mana cewa akwai punishment, so kamar kullum shine wannan abun ba wai wani abu bane. A baya na yi bayani akan wannan parabolic SAR ɗin nan. Wannan parabolic SAR gashi nan, wannan move ɗin ne. Parabolic SAR tana nuna misali tana bayyana ne a saman candle duk lokacin da candle ya kawo, sannan idan candle yana buying za ta bayyana a ƙasansa ne, idan kuma candle selling zai yi za ta bayyana a samansa ne. So wannan shi ne insha Allah. So abinda yanzu za mu yi shine za mu ci gaba da ɗora darasi akan abin da ya gabata. Za mu tafi indicator ta ƙarshe, kusan ta ƙarshe akan indicators ɗin da suke bayani akan trend line ko kuma trend da suke nuna trend a kasuwa. So yanzu misali za mu cire wannan parabolic SAR ɗin, za mu zo mu danna empty guri ko kuma a'a mu koma mu yi amfani da wannan functions ɗin. Misali za mu yi amfani da wannan function, za mu yi amfani da wannan function ɗin, sai mu zo sai mu taɓa, mun taɓa gashi nan ga parabolic SAR ɗinmu ka kumanta settings ɗin nata normal settings ne, default settings muka yi amfani da shi. So za mu danna mu yi deleting. Yanzu mun yi deleting ɗin ta, ga chart ɗinmu ya zama empty chart. Chart ɗinmu ya riga ya zama empty chart, babu abin da ya bayyana. So misali yanzu bari in duba wani abu guda ɗaya. Misali bari in duba wani 5 minutes, bari in duba wani in yi confirming wani abu guda ɗaya. 5 minutes. Okay. 1 hour. 1 hour. Misali 4 hour. Okay, so gashi nan wannan shine misali, gashi nan kasuwa ta riga ta yi wannan. Kun ga nan definitely cewa kasuwan mu tana uptrend ne, muna da trend line gashi nan mun saka shi, mun gane kasuwa tana tafiya, tana bamu, ana rejecting lows, ana breaking highs, ana rejecting lows, ana breaking highs. So dan haka definitely muna da uptrend a nan gurin. So za mu koma sai mu je mu saka indicator mu, ko dai mu yi amfani da functions ko kuma mu yi amfani da wannan, sai mu zo mu saka. Za mu zo mu saka mecece, wace indicator za mu saka. Mun yi amfani da wayannan gaba ɗayansu. Yanzu wacce ta rage wannan standard deviation ɗin ce, za mu zo mu saka ta. Ita ma za mu yi amfani da default settings ɗinmu kan mu taɓa komai, sai mu je mu buɗe ta mu ga yadda take aiki. Gashi nan tana da period 20, shift ɗinta 0, simple, sannan close to apply. So sai mu danna. Muna danna sai mu koma kan chart ɗinmu. Idan muka koma kan chart za ku ga ta bayyana ita a ƙasan chart take zuwa, sannan tana moving ne tsakanin sama da ƙasa. Ga period ɗinta zai nuna maka 20, period ɗinka zai nuna maka 20 ne. So a duk lokacin da ita ya take aiki, abin da yake nuna maka shine tana amfani ne da standard deviation. A lokacin da take ƙasa ta zo nan gurin, misali wasu sukan ɗan saita ta, suna sa mata layi a ƙasa. Misali bari in nuna mana yanda abin yake. Duk lokacin da kaga an samu spike a kasuwa, to wani lokacin zaka ɗan samu confirmation ka ɗan yi selling, an gane. Wani lokacin kuma a lokacin da kaga kamar nan gurin, misali nan gurin da nan gurin, kun ga kasuwar ta riga ta yi haka, ta tafi, ta yi fetching liquidity, ta dawo. To standard deviation za ta nuna maka cewa kasuwa yanzu akwai volume a kasuwa, ko kuma akwai inda babu volume. Kamar nan gurin yanzu na nuna mana wannan spike ɗin yana nuna cewa akwai volume a nan, shine za ku ga wannan candle ɗin ya tura. Amma duk lokacin da kuka ta tsaya tana ranging, to yana nuna maka cewa babu volume a wannan kasuwar. Sannan kuma a saman gurin akwai liquidity, an gane. Akwai liquidity sosai da sosai. So kamar nan gurin duk inda kaga ranging, to liquidity ne ake building.
so gashi nan kun ga ta ɗauki liquidity din kuma ta yi tayo ƙasa sosai da sosai. So standard deviation za ta nuna maka a wannan abin, sannan sometimes takan nuna divergence a kasuwa, nan ma kun gani a wannan normal movement kenan. So amma ga wannan ɗinmu gashi, so ba ta da wani amfani. Misali yanzu bari in koma na yi settings na sa mata label mu gani, bari in sa mata label sai ku ga yanda za ta bayyana. Label 1 and 2, bari in ba wannan in bashi 100, wannan in bashi 0. Misali sai na dawo description 100, in yazo 100 misali in ce mashi sell, wannan in yazo 0 in ce buy. Sai na koma sai na dawo nan gurin, misali na dawo a standard deviation dina. So yana dawowa standard deviation zai nuna mana cewa duk lokacin da ta je sama na buying, idan ta zo ƙasa na selling. So wannan shine a takaice misali bayanin ta akanta, ban ma dai to wannan shine a takaice. Lokacin da kuka ga ta yi spike tana nuna akwai volume a kasuwa, kuma tana nuna kasuwa tana uptrend ne. Sannan idan kuka ga kuma tana tafiya tana chopping, to tana nuna cewa babu volume a wannan kasuwar. So akan yi amfani da ita wajen nuna cewa kasuwa tana akwai volume a kasuwa ko babu volume. Tana da ɗan wahalar amfani, don haka a cikin indicators ɗin da muka yi bayani sai ka zaɓi wacce tafi maka sauki, kuma wacce zaka iya aiki da ita, wacce za ta baka confirmation kala-kala wanda zaka samu sai ka ɗan yi capitalizing a wannan kasuwar. Ba kowace indicator ce za ta maka aiki ba, sannan kuma ba kowace zaka ɗora a cikin chart ɗinka ba. No, ana samun indicators ne kala-kala a wannan chart ɗin, shi yasa suka yi maka su da yawa. Wata tana zuwa a jikin candlestick ɗinka, wata kuma tana zuwa a ainihin a ƙasa na shi chart ɗin naka. So ba kowace zaka tsaya ka yi aiki da ita ba, saboda wata tana da wahalar ganewa, wata kuma tana da sauki. Ina recommending a cikin wannan indicators ɗin da suke nuna trend line ka yi amfani da moving average. Ka yi amfani da moving average, wa'annan duk za su fi baka ainihin confirmation na shiga kasuwar, kamar yadda na yi bayani insha Allah. So wannan shine bayani akan ita wannan standard deviation ɗin, kuma in Allah yadda shine ƙarshen wannan bidiyon akan su wa'annan indicators ɗin da suke nuna trend line. Ina so na ƙarasa gaba ɗaya na yi bayani akan indicators ɗin kafin na shiga ɓangaren chart da kuma analysis da komai, ko kuma ina tunanin zan tsallake na tsallake su na shiga kawai chart analysis, amma ina sauraron ra'ayinku na ji me kuke yi bayani akan insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.